결정했으니. 어머, 어머. 이 정도면 앞머리 씻고 하는 거야. 안녕 여러분. 오늘은 본가에 있다가 부산으로 친구들을 만나러 왔어요. 그리고 오늘 이제 나가면서 준비하면서 영상을 뭐 하나 찍어보고 싶은데 뭘 찍을까 하다가 영어로 오늘 한번 준비하면서 1년 동안 캐나다 밴쿠버에서 어떻게 지냈는지 한번 설명을 해보려고 합니다. 그래서 Get Ready With Me와 함께 저의 1년 밴쿠버 생활을 영어로 한번 설명을 해볼게요. So first of all, I would say I just arrived in January, almost like at the end of the January, so I would say in February. So it was super cold, super windy, keep raining, gloomy, gray Vancouver. Well, I already expected it's not gonna be easy because I am dictated by weather a lot. So I was kind of depressed because of the weather. So I just like, okay, let's get ready for drop my resume to the restaurant. 그리고 저는 아이섀도우를 이제 살짝 발라볼게요. So first I went to the online website, which is Indeed. I think everyone knows about this website because like you can search like all the job postings, like hiring. So I uploaded my resumes online, and also I walked into that restaurant to like so technically I sent my resume twice, online and walk-in. 근데 그때 생각하면 진짜 너무 일단 기본적으로 추우니까 it was super cold. So I think because of the weather I feel more like struggling. Well, to be honest, like depressed is super like dramatic word to describe my feeling, but it was kind of depressed, nothing joyful, because I don't have any family, I don't have any like friends here, just me by myself. So anyway, it took like a month and a half, like within 2 months I got a job, which was Tap and Barrel. I don't think it's not a good idea to tell the name of the brand, but like at first, because of the language, I think I don't really feel that I'm like involved in their community, their group. So I was kind of like outsider, just like not really belong to them. But thankfully I met one of my best friend in Vancouver, whose name is Jonia. Oh, she's such a lovely girl. 이게 이렇게 하니까 가려서 안 보이네. 이렇게 할까요? So after that, I started as a part-time because it was a slow season. So there were not many customers, so I couldn't get a lot of shifts, like a full-time. But I was kept searching for another job that I can work as a full-time. So the second job that I started to work is a brunch cafe, the Nero Waffle. So it's more like a brunch cafe, but we also carry cocktails. 눈이 커지나요? 커지나?
화장을 너무 오랜만에 해가지고 화장을 어떻게 하는지 다 까먹은 것 같아. 예쁘게 안 돼요, 화장이. So, in the beginning, I worked both jobs, but it was so hard. Because like in the morning I work at Nero, at night, like for evening I work at Tap and Barrel, and move at like back and forth. So I was like, oh fuck, I'm gonna die. Like I cannot deal with like 2 jobs. It's just too much. So I decided to quit Tap and Barrel because I feel more like comfortable working at Nero with my friends. Well, technically my coworkers. But it feels like there were Japanese, me Korean, and from Hong Kong, Mongolia, England, Ireland, of course Canadian as well. So because of that, I could be more adapt there easily because most of them are from other country, not in Canada. 그러니까 제가 그리고 또 가기 전에 저만의 신념이 I was pretty determined not to make any Korean friends. It was one of my like first principle that I never ever gonna break. So I don't have any Korean friends in Vancouver. So, well, I'm not lame. I'm not like 이거 어떻게 설명해야 되지? I'm not judging like Korean people who have like Korean friends in Vancouver, but like it wasn't for me because like I went there because I've always dreamed of living in another country where I can speak English, and then I really want to learn their actual lifestyle, their values, their manners. So that was my like first purpose that I went there. So I really didn't want to meet Korean people. Well, of course, like some of my customers were Koreans, then I can speak Korean and how are you doing, blah blah blah. But like not as a friend, just like customer worker. That was it. 그리고 눈화장을 이렇게 할까? 오늘 아이라인 그리기 너무 귀찮은데. 그리고 눈썹을 그리겠습니다. 이번에 한국 와서 화장품도 다 샀거든요. 그래서 뭐가 뭔지 하나도 모르겠습니다. So since I've worked there, like my colleagues were like beyond just colleagues. We are more like friends. Like we can talk honestly about how we work together, and even like we share our like personal private life as well. What I'm thinking these days, what's my worries, blah blah blah. And also even my roommate is my colleagues. So I met her at Neuro, but we are more like friends right friends now. 그래서 정말 내로 그 니어 와플에서 일하는 게 저는 진짜 운이 너무너무 좋았어요. 그렇게 잘 지내다가 뭐 여행도 다니고 I went to US twice to see one of my Korean best friends. She's also living there. So I went to Las Vegas, Chicago, and 그렇게 여름을 다 보내고 겨울 돼서 이제 영주권을 준비하기 시작을 했어요. So
I'd like to say why I really like Vancouver is it's not very city. It's more like nature, city, coordinate, coexist. So like I can enjoy both of them, like a city and nature. So just like drive like 30 minutes outskirts of the Vancouver. There are the mountains and lake. They're just like Canada, Vancouver itself is the nature country. So I love that. And especially, and the second of all, the people I've met here, they never judge. Well, it's lie. No, never. But like, they don't judge. 이거 영어로 말을 못하겠다. 그러니까 너무 눈에 띄게 남을 그렇게 평가하지 않아요. 그냥 내가 있는 그대로 they just accept me, just who I am. I don't really need to like explain why I really want to do this. 1 to 10, these are the reasons, and that should be very reasonable, ideal, worth it. But in Vancouver, I just say, oh, I want to do this. Why? Because I like it. That's it. Then they were just like, yeah, of course, go for it. Why not? So one of the goal and my main reason to like build up my life is for my happiness. And of course, there are a lot of things like sense of accomplishment, something that, yeah, I think like those two are the main reason to do what I really want to do. And I think I'm on the right path. So many people around me respect my opinion. 그게 가장 큰 이유인 것 같아요. 그냥 내가 있는 그대로 존중받는 느낌? They just respect me as I am, just the way I am. I don't need to explain a lot. 그게 가장 좋았고, 그래서 저는 일단 캐나다에서 아마 영주권을 준비해서 거기서 쭉 살 것 같아요. 눈썹은 이 정도면 될 것 같습니다. So just, I really enjoyed my life in Vancouver. It was completely different life because in Korea I always have a lot of plans, like to the least on a daily basis, monthly plan. Well, I think I've mentioned this like previous videos, but like 항상 뭔가 쫓겨 사는 기분이라고 해야 되나? 내가 누구보다 앞서 나가야 되고 I shouldn't be left behind and I have to be like ahead of other people, like so like intense competition even at work, even at school, everywhere. 그렇다고 제가 물론 엄청 뛰어나게 그 경쟁에서 이기고 했던 것은 아니지만 항상 약간 그 pressure, I always feel the pressure like that I have to prove my value. 항상 저의 가치를 증명해야 하는 느낌? 그리고 그냥 저는 캐나다에서 사는 게 좋아요. 그러니까 물론 이러한 이유들이 다 있지만 아직은 좀 더 경험해보고 싶은 마음이 커서 2024년 이번에 워홀도 신청을 했고요. 아마 17일에 다시 캐나다로 돌아갈 예정입니다. 일단 그래서 저는 드리고 싶은 조언은 영어 준비를 좀 야무지게 해오시면 좋을 것 같아요. 그러니까 제가 그래도 영어를 그 스카이벨이라고 그 시간 맞춰서 30분인가? 30분, 20분인가? 하여튼 20분 수업도 있고 50분 수업도 있는데 저는 50분 수업을 캐나다 가기 전 한 3개월 동안 주 3회씩 매주 했었어요. 그러니까 주 3회 50분 스피킹 연습을 했었던 거죠. 그래서 저는 영어 공부를 야무지게 해오시는 것을 강추드립니다. 그러면 일할 수 있는 선택권도 훨씬 넓어지고요. 면접 볼 때도 조금 더 자신감 있게 볼 수도 있고
워낙 캐나다에 이제 일하러 오시는 분들이 많다 보니까 매니저는 이제 저처럼 그 이력서를 저희 가게에 이렇게 두러 오시는 분들이 계세요. 그러면 이제 여기다 두고 가면 내가 매니저한테 전달해 줄게 이렇게 하면 뭐 가끔 스몰 토크 할 때도 있으니까 그러면 얘기하면 이제 매니저님이 물어보세요. 쟤 영어 잘해? 이러면서. 그럼 저는 그냥 일단 웬만하면 다 잘한다고 하거든요. 혹시나 떨어뜨릴까봐 영어 못한다 그랬다가. 그래서 일단 다 잘한다고는 하는데, 그리고 이제 잡을 구하는 게 되게 오래 걸려요. 그러니까 인디드에 내가 그러니까 이력서를 제출을 해도 연락을 다시 받기까지가 거의 한 달에서 2달 가까이 걸리기 때문에 기본 자금도 좀 넉넉히 챙겨 오시는 걸 추천드립니다. 저는 500만 원인가? 400만 원인가? 500만, 하여튼 4,500은 기본으로 들고 갔던 것 같아요. 비행기 값 제외. 그래서 고데기를 할 겁니다. 아니, 중간에 친구한테 전화가 와가지고 어디까지 얘기했죠? 하여튼 맞다. 그래서 한 4월 들고 왔고 잡 구하기가 여튼 만만치는 않다. 뭐 다른 분들은 모르겠는데, 아니면 제가 그 한인가게에서는 또 일을 안 하려고 제가 좀 그 이제 한인가게 일식집, 그러니까 일식집에도 또 한국인이 많아서, 여기 머리카락 왜 이렇게 많나? 그래서 일식집도 안 가려고 했고, 그래서 아마 제가 더 오래 걸렸던 거일 수도 있어요. 근데 그래도 저는 한 대충 2개월 정도 걸렸다. 4월부터 정식으로 그 네로와플에서 일하기 시작했으니까. 여튼 저는 그래서 캐나다 생활에 너무너무너무 만족하고, 어제도 친구 만나가지고 계속 꼬셨어요. 그러니까 캐나다는 너무 좋은데 또 여기 친구들만큼 또 거기서 이제 친구들 사귀기는 또 힘드니까, 그래서 친구한테 계속 나랑 같이 캐나다 가자고 그렇게 막 꼬시긴 했는데, 저는 워홀은 일단 경험이라도 1, 2년은 강추입니다. 강추. 진짜 강추입니다. 그래서 벌써 공항에서 엄마 아빠랑 헤어질 생각만 해도 눈물부터 나고, 여튼 그런데 또 도끼 품고 열심히 해야죠. 제가 결정했으니. 어머 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 어머, 이 정도 마무리 씹어야 되는 거냐? 이렇게 되는데? 이거 마무리 씹을게요. 하고 왔는데 드라이를 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 머리를 이렇게 짧게 자른 적이 없어서 이 정도로 하는 거. 혹시 정말 기회가 되신다면, 아니면 기회를 꼭 잡아서라도, 저는 밴쿠버에 뭐 어디든, 밴쿠버든 뭐 토론토든 어디든 가보시는 걸 정말 추천드립니다. 일단 사실 지금 빨리 나가봐야 돼서 하고 싶은 말이 더 있지만, 혹시나 궁금하신 점 있으면 댓글로 남겨주시고요. 오늘도 영상 이렇게 봐주셔서 감사합니다. 안녕.